recent development in physics. So what are all the developments present recently? So that thing we are going to study in this lesson. So what is the learning objectives? இந்த லெசன்ல என்னென்ன நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெசன்ல ஸோ வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் பிசிக்ஸ் இன் ஆல் ஸ்பியர்ஸ். ஸோ என்னெல்லாம் நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ வாட் இஸ் த பேசிக் திங் யூஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங் and what is nano science and nanotechnology, robotics, and how it is used in the medical diagnosis and therapy, and what is the new inventions in the physics field. So that things we are going to see in this lesson. So first thing, introduction. In this introduction, this lesson, why that lesson is given to us, because we are going to motivated by this lesson to select the physics courses in future. ஸோ தட்ஸ் த மெயின் திங் இன் திஸ் லெசன். ஸோ அதனால நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்னென்ன பணம் படிக்கலாம், அதில் எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும், அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி நம்ம அதில் போகிறதுக்காக தான் இந்த லெசன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சார் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் எக்ஸாம். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் இஸ் த பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் மெடிசன். ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஸோ இன்ஜினியரிங், டெக்னாலஜி ஆர் சயின்ஸ் ஆர் மெடிசன், வாட் எவர் இட் இஸ், அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆர் தேர். All the branches are depending only on the physics. So this is not for your exam, just for your knowledge. So just you go through it after complete discussion. So next thing is nano science and nanotechnology. Nano, you know that in measurement lesson we have learned that we know the scale of measuring the larger distance and shorter distance or the length. So shorter length we measured in milli and micro, nano, pico, like that we all know that. So nano அப்படின்னா நம்மளுடைய சைஸ் தெரியும் நமக்கு. nano means 10 to the power of minus 9 meter. So milli அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் 10 to the power of minus 3 meter. nano அப்படிங்கிறது 10 to the power of minus 9 meter. So the size of the nano particle is from 1 to 100 nanometer. So above that 100 nanometer is not a nano particle, it is a bulk solid. Here that matter, that small object is using that nano science, we can produce the small matters that is used for mechanical, electrical, optical, magnetic and other properties. So nanotechnology அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயத்தை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, ஒரு 4 ப்ராசஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ nanotechnology is depending on the design, production, classification and application. So design, you have to design that. For example, we பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can produce a small virus also. So you know that virus is a very small thing. அதே மாதிரி நம்மளும் ஒரு வைரஸை கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் டிசைன். ப்ரொடக்ஷன், நம்ம ஒன்ஸ் அதை டிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கான இருக்கிறது தான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த ஸ்மால் திங் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அடுத்த அப்ளிகேஷன். ஸோ யூசிங் த நானோ டெக்னாலஜி த டிவைஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த டிவைஸ் பை யூசிங் த நானோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத படிக்கிறது தான் இந்த அப்ளிகேஷன். So nano particles அப்படிங்கிறது இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம், 10 to the power of minus 9 meter. So from 1 to 100 nanometer, that size of particle is called nano solid. So above that size, 100 nanometer, that is called bulk solids. So here zinc oxide only has the dual nature, it is maybe a bulk solid and a nano solid, and it has the different properties when depending on the size. When it is in a bulk size, it has a different property. Suppose it is in a nano solid, it has the different characteristics. In nano scale, the dimension and the other properties is quantum confinement. That quantum confinement is a very small size, it's called quantum. So we are studying only the property of the material in a very small size. So here you see that indifferency nature of technology. Interdisciplinary அப்படின்னா என்ன, இந்த நானோ டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் த நானோ டெக்னாலஜி அண்ட் வாட் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த நானோ டெக்னாலஜி. See that nanotechnology is here. So using that, we can study the material science. Material science means suppose we need that on alloy, that alloy should be withstand for up to 2000 degrees centigrade. So that ordinary metals is not like that. So we have to produce a new metal. So new metal means you have to study the property of the metal, or you have to use the nanotechnology to produce that metal, that kind of material. So in that field, material science are used. Next thing is molecular biology.
இந்த மாலிகுலர் பயாலஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம கொரோனா வைரஸ்ல கூட மாலிகுலர் பயாலஜி யூஸ் பண்ணி நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதில் கூட இது யூஸ் பண்ணுறோம். தென் அப்ளைட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ கம்ப்யூட்டர் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஃபார் கால்குலேஷன் பர்பஸ் we can make the small devices. So that is using nanotechnology. And you know the physics, chemistry, the nanotechnology are used in physics and chemistry, theoretical and mechanical engineering. So these are the use of nanotechnology. Next thing is nano in nature. ஸோ நானோ அப்படிங்கிறது நம்ம தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. ஸோ 10⁻⁻⁹ மீட்டர்ல நேச்சுரல் திங்ஸும் இருக்கு. அப்படி என்னெல்லாம் இருக்கு, அதோட யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்ப்போம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ. டிஎன்ஏங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட். தட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் இன் சைஸ். த சைஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ இஸ் 10⁻⁻⁹. That is a nano. So here single strand DNA and double strand DNA, these DNAs are in a nano material. Example for nano material. Right? And same thing that butterfly. That butterfly wings, you know, that mark of butterfly contains the nano structure. இப்போ நீங்க அந்த பட்டாம்பூச்சிலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலராக இருக்கும். நீங்க அதை போய் பிடிச்சிட்டு கையில பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலராக பவுடர் மாதிரி ஒட்டி இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த கலர் கலராக இருக்கிற பவுடர் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the size of the thing is in nano. So there is the nano particles materials are made. Okay. Next thing is the peacock feather. இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்குவாங்க. தட் ஆர் த பீகாக் ஃபெதர். ஃபெதர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கலருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு. இதை நீங்க வந்து கையில போய் டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கையில வந்து கலர் ஒட்டும் பார்த்துக்குவீங்க. ஸோ அந்த கலர், இந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ற போட்டோ கிறிஸ்டல்ஸ், போட்டோனிக் கிறிஸ்டல், that structure is a very small thing. That is nanometer. So that nanometer thing is another example for the nano in nature. So இதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the structures are made in lab to glow the different color. லேப்ல இதே மாதிரி கலர்ஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். அது ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the peacock feather தான். Next one, see the fish. That fish is called parrotfish. That parrotfish அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரெசஸ் ஆஃப் கோரல் ஆல் டே. இந்த கடல் கடியில் இருக்கிற அந்த கோரல்ஸ்லாம் வந்து டெய்லியும் கடிக்கும். இப்போ நார்மலான டீத் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் கடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த பல்லெல்லாம் மழுங்கிடும். ஆனால் அந்த ஃபிஷ் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூவாக அதை கடிச்சிட்டு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா that nature gives the nanostructure crystals for the mineral is called fluoropeptide. ஸோ fluoropeptide அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷோட டீத்ல இருக்கு. ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா கண்டினியூவா வந்து அந்த டீத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுனால கண்டினியூவா அது வந்து அந்த கோரல்ஸை சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்துச்சு. ஸோ திஸ் டெக்னாலஜி இஸ் யூஸ்ட் இன் த லெபார்டரி ஃபார் யூசிங் தட் ப்ளூ கிரியேட்டிங் அல்டர்னேட்டிவ் வந்து சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல். இப்போ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய டியூரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஒரு மெட்டீரியல் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம், அதோடைய டியூரேஷன் வந்து 5 years அப்படின்னா யூசிங் சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல் we can increase the 5 years to 10 years. ஸோ அதிகமான நாள் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம். another thing is the lotus leaf surface. அதாவது தாமரை இலை பார்த்துருப்பீங்க, அது மேலே என்ன ஆகாது, தண்ணியே ஒட்டாது. அதனுடைய எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்போட ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது. அதோட இமேஜ் தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க, எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம பார்த்துருக்காங்க. So scanning electron microscope image is here. So here if that leaf is this is the leaf என்ன பண்ணாது அப்படின்னா இதுக்கு மேல தண்ணி ஓட்டாம இருக்கும். So the nano structures are used in that leaf to prevent the stick the water into the leaf. So இது எங்க நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா in laboratory water repellent nano paint. நீங்க பெயிண்ட் விளம்பரத்துல கூட பார்த்துருப்பீங்க, வாட்டர் ஒட்டாது, வாட்டர் உள்ள போகாது, அது மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான பெயிண்ட்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதா இந்த நானோ மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர்லி பிகினிங்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். பிகினிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நாட் ஃபார் எக்ஸாம் கொடுத்தாங்க. அதனால நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிக்கங்க. பட் இது எக்ஸாமுக்கு அவங்க கேட்க மாட்டாங்க, ஏன்னா இது வந்து எக்ஸாமுக்கு வராது. ஓகே. ஸோ நீ வேணா சும்மா ஒரு தடவை படிச்சு பார்த்துக்கங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது நானோ இன் லெபார்டரிஸ். லெபார்டரிஸ்ல அந்த நானோ எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். இந்த நானோ யூஸ் பண்ண நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ நானோ மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் லெபார்டரி டு நேச்சர் அமேசிங் த நானோ ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ யூசிங் தட் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் த ஸ்பெஷலைஸ்டு திங்ஸ், ஸ்மால் திங்ஸ், சின்ன சின்ன இதெல்லாம் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ எப்படி ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் த நானோ மெட்டீரியல்ஸ்? two types of physics of nanoparticles. One is the top-down approach, another bottom-up approach. Top-down approach அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
It is a bulk particle. So bulk particle is made into small size, that is powder. Again, that powder is converted into again into small pieces. That's called nano. So this is called top-down approach. Then another one approach is bottom-up approach. Already it is in that nano particle. So using that, we can convert that into clusters. Then using the clusters, we can make an atom. It is bottom-up approach. These are the two things of producing the nanoparticle. So here that going to solid example for ball milling gel lithography. These are the examples for the top-down approach. Or bottom-up approach example is plasmologic and chemical vapor deposition. And then next thing is application of nanotechnology. So nanotechnology, use of nanotechnology. இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த nanotechnology யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாருங்க. First thing is energy storage. Energy storage அப்படின்னா lithium ion batteries நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So lithium ion batteries நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா by using nanotechnology you can minimize the size of the battery. Next thing is defense and security. Defense and security நீங்க பார்த்தா தெரியும் very small size of drones are produced. So that is the use of nanotechnology in defense. Next thing is metallurgy and materials. So low cost materials are the strongest materials in a low cost that is made by the nanotechnology. Next thing is electronics. Electronics கூட நம்ம nanotechnology யூஸ் பண்றோம். So here we are minimizing the size of the electronic devices. எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் நம்ம என்ன பண்றோம் nanotechnology யூஸ் பண்ணி சின்னது பண்றோம். எல்லாம் முதல்ல பெருசா இருந்துச்சு, எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு சின்னதாயிட்டே வந்து அது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா nanotechnology நம்ம யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்டிகல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். Optical communication பார்த்தோம். So the same thing using that optical engineering and communication, you can use the nanotechnology to transfer the large amount of data. Biomedical and drug delivery. Biomedical is a very important thing. Biomedical அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு நானோ பார்ட்டிகல்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு டேப்லெட் கொடுக்கறது. ட்ரக் டெலிவரி. இப்போ ட்ரக் டெலிவரி பண்றோம் அப்படின்னா உடம்புல ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிபிக் பார்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம மருந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த பார்ட்டுக்கு கரெக்டாக மருத்துவ செல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த நானோ பார்ட்டிகல்ஸ். அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ட்ரக் டெலிவரி. தென் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் டு ப்ரிசர்வ் த ஃபுட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த yield products of agriculture, we are using the nanotechnology. Next thing is cosmetics and paints. Paints இப்போ நம்ம பார்த்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, காஸ்மெட்டிக்ஸ்ல நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறது. Then biotechnology. That biotechnology is used in that இப்போ நான் பயோடெக்னாலஜி தான் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நிறைய திங்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல். In textile பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can reduce the thickness of the thread and we can make the dresses, cloths by using the nanotechnology. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே வந்து பிரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ். இப்போ ஆட்டோமேட்டிவ்னா எப்படி நம்ம அந்த காரு பைக் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அங்கே எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ லைட் வெயிட் பர்ஃபெக்ஷன்ஸ், பெயிண்டிங், கேட்டலிஸ்ட், பில்லர்ஸ், சென்சார்ஸ், கோட்டிங் ஆஃப் ஃபைன் ஸ்க்ரீன், கார் பாடி, இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறது இந்த நேனோ டெக்னாலஜி. பெயிண்ட்டுக்கு மேலே ஒரு கோட் பண்ணுவாங்க. கோட் பண்ணால் பெயிண்டோட டியூரேஷன் அதிகமாக வரும்னு கூட சொல்லி நிறைய நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க. அது இந்த நேனோ டெக்னாலஜி தான். ஸோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பெயிண்ட். அடுத்து கோட்டிங் சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் நேனோ கம்ப்யூட்டர்ஸ். இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் பேப்பர்ஸ், ஸ்விட்சபிள் அட்ஜஸ்டிவ்ஸ், மேக்னெட்டிக் ஃப்ளூயிட்ஸ், திஸ் ஆல் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அடுத்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியர் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் டூல்ஸ். அப்பயே நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஃபிஷ்ல வந்து டீத்தில் ஒரு பாலிபெப்டைட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட டியூரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி அந்த மெட்டலை நம்ம யூஸ் பண்ணி அதோட டியூரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். லூப்ரிகன்ட் ஃப்ரீ பேரிங், லூப்ரிகன்ட்டே இல்லாமல் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறது பண்ணலாம். ஸோ எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேட்டா மெமரி அப்படிங்கிறது ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ், லேப்டாப், செல்ஃபோன், சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். டிஸ்பிளேஸ், லேசர் டயோட்ஸ், கிளாஸ் ஃபைபர்ஸ், ஆப்டிகல் பிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்கள் அந்த ஜிஐ ஜோன்ற ஒரு படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கூட அதனுடைய நானோ பைட்ஸ்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி அதை டிஃபென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம், அதனுடைய பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதனுடைய இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ், தெர்மல் இன்சுலேஷன், ஃப்ளேம் ரிட்டார்டன்ஸ், சர்ஃபேஸ் ஃபங்க்ஷனலிஸ்டி அண்ட் ஃபேக்டர் கோடிங், த்ரூ வாட்டர், திஸ் ஆர் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பெயிண்ட், அதில் யூஸ் பண்ணுற பிரிக்கு, அதில் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ், டோர், விண்டோஸ், கிளாஸ், எவ்ரி திங் இஸ்
used by the nanotechnology. யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லோ காஸ்ட்ல ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அட்ஜஸ்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் ஒட்டுறதுக்கு நம்ம யூஸ் செய்யணும். மெடிசன்ல பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் டெலிவரி டிஸ்போசல் இதை நம்ம பார்ப்போம். அந்த ஆக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ், கான்ஸ்டன்ட் மீடியம், மெடிக்கல் ரேபிட் டெஸ்ட். இந்த மெடிக்கல் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த கொரோனா யூஸ் பண்ணிருக்கிறது. ப்ராசஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆன்டி மைக்ரோ பயாலஜிக்ஸ் அண்ட் கோட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பயாலஜி படிக்கிறதுனால. ஏஜென்ட்ஸ் இன் கேன்சர் தேவை. ஸோ கேன்சர் கியூர் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு இதை பண்ணிட்டு. ஸோ டெக்ஸ்டைல் ஃபைபர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ப்ராசஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ், அதாவது ஸ்மூத்தாக இருக்கும், டியூரேஷன் அதிகமாக வரும் கிளாத்துக்கு, அது ஸ்மார்ட் கிளாத் சொல்லலாம். எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா பியூர் செல், சோலார் செல், பேட்டரி, கெப்பாசிட்டர்ஸ் இது எல்லாத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறோம். காஸ்மெட்டிக்ஸ், சன் ப்ரொடக்ஷன் க்ரீம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். லிப்ஸ்டிக், ஸ்கின் க்ரீம், டூத் பேஸ்ட் இது எல்லாத்துலையும் நம்ம என்ன நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதுக்கான பார்ட்டிகல்ஸை சின்ன சின்னதாக நம்ம அதில் ஆட் செஞ்சு தான் இருக்கோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ், பேக்கேஜ் மெட்டீரியல்ஸ், ஸ்டோரேஜ் லைஃப் சென்சார்ஸ், அடிட்டிவ்ஸ், கிளாரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபுட் யூசேஜ். ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நானோ. ஹவுஸ் கோட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், செராமிக் கோட்டிங். இப்போ டைல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியூரேஷன் அதிகமாக வரணும் அப்படின்னா டைல்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கோட்டிங் இருக்கு, காஸ்ட்லியான டைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஆர்டர் கேட்டலிஸ்ட், ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியும். கிளீனர் ஃபார் கிளாஸ், செராமிக் ஃப்ளோர்ஸ், விண்டோஸ் இதெல்லாம். ஸ்போர்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கைவேக்ஸ், இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின். இந்த ஸ்கைவேக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் அந்த கிராஸ் இருக்கும், நம்ம இதுக்கு மேலே போட்டிருப்பாங்க, அது நேச்சுரல் இருக்காது, ஆர்டிஃபிஷியல். ஸோ ஸ்கைவேக்ஸ் அது ஸ்போர்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுறோம். ஆன்டி ஃபாகிங் ஆஃப் கிளாஸஸ் அண்ட் கார்பெட்ஸ். இப்போ கிளாஸ் வந்து இப்போ கார்ல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் நீங்க ஆட் கூட பார்த்துருக்கலாம். ஒரு இது மாதிரி ஸ்டிக்மா ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்கும், ஒட்டி எடுத்த உடனே அந்த இடத்துல தண்ணியே ஒட்டாது கார் கிளாஸ்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பாக்கெட் அண்ட் பால்ஸ் இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக. தென் பாசிபிள் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நானோ பார்ட்டிகல். ஸோ இதில் என்ன பாசிபிள் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் சைஸ் ஆஃப் த நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் 10 to the power of -9 meter. It's a very very small particle. The human body inside that body is contains large number of cells. The cells also is a very very small size, that is 10 to the power of -9 or 10, like that. Very small particles are there. The nanoparticle structure and the protein structures are same. So the cells are absorbing the nanoparticles. So when it is absorbing the nanoparticles, it will damage the tissues. So that is another problem for the nanoparticles. As a disadvantage, it is harmful to the body because that is very small, so that can be absorbed by the body in different parts of the body. Suppose it is absorbed by the body, it will produce some problems in our body. Then, so it can reach the liver, heart, blood cells, everything. It's a very very small particle. Compared to the white blood cells, equal to the white blood cells or the red blood cells. So it can be easily mixed with the blood, so it can flow all over the body. So it's very harmful to the body.